Hello friends, in this video we shall see some formulae on integration. This is to facilitate you to prepare integration for your board exams for state board as well as CBSE. Before you start the preparation of chapter integration, you must know all these formulae. So in this video I shall revise all formulae of integration and some required formulae of trigonometry as well as differentiation. I hope you have learnt all formulae of differentiation and trigonometry. If not, please refer to those videos which I have put earlier, and here we shall see integration. Now the formula start with, we take first the algebraic terms. So integration of x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. We put this constant of integration every time during solving the integration. Then integration of x dx will be equal to x square upon 2 plus c. Then integration of 1 dx is equal to x. Then integration of 1 upon x dx is equal to log of mod x plus c. Integration of root x. Root x means x raised to 1 by 2. So we can apply this formula and we get the result x raised to 3 by 2 upon 3 by 2. So we write this 2 in the numerator plus c. And then integration of 1 upon root x dx is equal to 2 root x plus c. So we have to learn this 6 formulae which are of algebraic type. The next formulae are exponential. So integration of a raised to x dx is equal to a raised to x upon log a plus c. Integration of e raised to x dx is equal to e raised to x plus c. After this we have 6 trigonometric formulae. So integration of sin x dx is equal to minus cos x plus c. Integration of cos x dx is equal to minus sin x plus c. Integration of tan x dx is equal to log mod sec x plus c. We shall see later on how to derive this formula. Then integration of cot x dx is equal to log mod sin x plus c. Integration of sec x dx is equal to log mod sec x plus tan x plus c. We use one more formula here, is equal to log mod tan pi by 4 plus x by 2 plus c. And then integration of cosec x dx is equal to log mod cosec x minus cot x plus c, or this is log mod tan x by 2 plus c. So we can use any of this formulae as per the requirement. Now the next set is the squares of all trigonometric functions. So it is integration of sine square x. Now if we know trigonometry, sine square is 1 minus cos 2x upon 2. So when we take integration of sine square x, we have to take integration of this 1 by 2. Integration of 1 by 2 is, we take this half outside. Integration of 1 is x minus sin 2x upon 2 plus c. Then integration of cos square x dx is equal to, for cos square x we can use 1 plus cos 2x upon 2, and so the formula becomes half bracket x plus sin 2x upon 2 plus c. Then integration of tan square x
tan square, in trigonometry we get 1 plus tan square equal to sec square, and so tan square equal to sec square x minus 1, and when we take the integration we know derivative of tan x is sec square x, so integration of sec square x is tan x, and so we get answer as tan x minus x plus c, and integration of cot square x dx, cot square is cosec square minus 1, so integration becomes minus cot x minus x plus c, and integration of sec square x dx is tan x, because derivative of tan x is sec square x, integration of cosec square x dx is equal to minus cot x plus c. So these are all squares of trigonometric functions. There are two more formulae like integration of sec x tan x. We know derivative of sec x is sec x tan x, so integration of sec x tan x becomes sec x plus c, and integration of cosec x cot x is equal to minus cosec x plus c. Now see, when we find out this formula, integration of tan x and cot x and sec x, we use one more formula, that is integration of f dash x upon fx dx. If there is some function in the denominator and its derivative in the numerator, this can be solved using substitution. We put fx equal to t, f dash x dx equal to dt. So this becomes dt upon t, answer is log t, and in place of t we substitute fx. So we can learn this one more formula, integration of f dash x, dash stands for derivative, some function in the denominator, its derivative in the numerator, then directly we write log mod denominator plus c. So this much list we must learn, and then there are important formulae. There are three sets mainly, so I am writing those three sets, very important. I will write one more formula here, the product rule, integration of u v dx. हमने डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल देखा है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. अब यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ u v, फर्स्ट टर्म थोड़ा बहुत डेरिवेटिव जैसा है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड टर्म थोड़ा हमें ठीक से लर्न करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ब्रैकेट, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हमें करना है du by dx, इसको मल्टीप्लाई करना है बाय इंटीग्रेशन v dx, एंड देन दिस dx फॉर दिस इंटीग्रेशन. सो फॉर्मूला इज integration of u v dx is equal to u integration v dx minus integration of bracket du by dx integration v dx into dx. Now, while applying this product rule, हमें ध्यान रखना है एक important चीज, we have to arrange this u and v, first function and second function, in this sequence L I A T E. In some books you may also find it as I L A T E. Now what is this Liet or Ilet? L stands for logarithmic function, I stands for inverse trigonometric function, A for algebraic, T for trigonometric, sin, cos, tan, cosec, sec, cot, and E for exponential, that is a raised to x or e raised to x. So we have to identify the two functions and we have to arrange them in this sequence. Then the first function is u, second function is v. So remember this, Liet or Ilet. It won't affect anything, will do. And there is one more formula, integration of e raised to x into fx plus f dash x dx is equal to, we get e raised to x into fx plus c. तो ये एक
complete list. इसके अलावा 9 more formulae that will make the complete list. So let us see those 9 formulae here. मैं इनको सेट्स में लिखने वाला हूं so that याद करना आसान हो. पहला सेट 1 upon अंडर रूट a square minus x square, 1 upon अंडर रूट a square plus x square and 1 upon अंडर रूट x square minus a square. अब हम x square plus a square रिपीट नहीं करते हैं because a square plus x square is same as x square plus a square. dx dx dx. Now इस पहले फॉर्मूला में this is like derivative of sin inverse x. What is derivative of sin inverse x? 1 upon under root 1 minus x square इसके जैसा है. तो इसका आंसर हमें मिलता है sin inverse of x upon a plus c. If you try derivative of this, you will get this. और ये दो एक जैसे हैं तो याद करना आसान है, दोनों में log रहेगा mod x plus and whatever root given in the problem वही हमको आंसर में लिखना है. तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, a square plus x square plus c root x square minus a square plus c. So 1 upon root a square minus x square is sin inverse x upon a और बाकी दोनों में log mod x plus given root. नेक्स्ट सेट हम कर रहे हैं दैट इज विदाउट रूट. हम यहाँ पहले x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखते हैं एंड देन 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड देन 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. फर्स्ट फॉर्मूला 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये टाइप में होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. तो यहाँ tan इनवर्स x अपॉन a मिलता है विथ 1 अपॉन a आउटसाइड एंड ये दोनों में 1/2a मिलता है, दोनों में log है, दोनों में हमें log लिखना है मॉड ऑफ. ना यहाँ पर न्यूमरेटर में x माइनस a अपॉन डिनोमिनेटर में x प्लस a, दीज आर फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. और यहां हमको मिलता है ऊपर प्लस नीचे माइनस. तो थोड़ा ध्यान से इसे हमको लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है किसी स्टूडेंट्स के लिए. द नेक्स्ट फॉर्मूला इज रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स एंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स. सी ये तीन के जैसे हैं. ओनली चेंज इज these are in the denominator, these are not in the denominator, these are in the numerator, डायरेक्ट रूट. तो ये फॉर्मूला में बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. वी हैव टू राइट x by 2 into given root, x by 2 into given root, x by 2 into given root. सिंपल है. given root a square minus x square, given root a square plus x square and given root x square minus a square. अब आगे हमें तीनों में ही a square upon 2 लिखना है, but we have to give proper sign to this. proper sign कैसा रहेगा? check the sign of a square in the problem. यहाँ a square नेगेटिव है, this is minus a square upon 2 और ये दोनों plus a square upon 2. एंड इसके आगे हमें ये ऊपर वाले तीन फॉर्मूले एज दे आर वैसे ही लिखना है. तो ये होगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी, ये होगा लॉग मॉड x प्लस गिवन रूट और ये होगा लॉग मॉड x प्लस गिवन रूट. सो स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन. वेदर यू आर अ CBSE स्टूडेंट और अ स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, कहीं भी आप इंटीग्रेशन पढ़िए तो ये सारे फॉर्मूले हमें लर्न होने चाहिए. नाउ वंस यू लर्न ऑल दिस फॉर्मूले, इन द नेक्स्ट वीडियो आई शैल कम अप विथ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. हम हर टाइप के क्वेश्चंस अगले 4 या 5 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे. सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.
You will find integration becomes very easy अगर आप step wise इसको follow करें. First step is learn the formulae thoroughly and revise them so that in next 5-6 days you can prepare integration thoroughly. Thank you.